podcast comusik. Bienvenidos a este podcast de comusik, serie número 5 en 3 episodios dedicados a la voz en el paisaje sonoro y en los espacios sonoros. Los invitados son Yara Mekawei, Richard Mujica y Lluvia Bustos, y como moderadora, Bertelena Artero. Welcome to Podcast Comusik, 5th series made in 3 episodes, dedicated to the voice in the soundscape and the sound space. Our guests are Yara Mekawei, Richard Mujica, and Lluvia Bustos, and as moderator, Bertelena Artero. Hello everyone, I am Bertelena Artero Ponce, and I am happy to announce our first podcast in English and Spanish that will be broadcasting in Yara's radio. Hola a todos, soy Bertelena Artero Ponce y estoy feliz de anunciarles que este es nuestro primer podcast en inglés y español y será emitido en un broadcast a través de la radio de Yara. We are here happily with Yara Mekawei and Lluvia Bustos and Richard Mujica, and I'm going to introduce Yara. We were working in a workshop last year that we were doing with her about sound and body, and I met Yara and her work, and I wanted really to connect with you guys because I found some similarities, but also some interesting contrast about how you approach your works with sound, and we are here because of that. Ella está feliz de presentarte a Yara, con la que ha trabajado en un taller sobre sonidos y el cuerpo allá en Berlín, y es de esa manera que la ha conocido. Y quería presentarlos a ustedes porque hay similitudes en cómo trabajan todas estas partes, el sonido, o sea, tanto Richard como Yara y yo, y por eso creía que es importante que nos reunamos y tengamos este podcast. We are going to begin with the questions that I have and interact a bit with Yara. Va a comenzar con las preguntas hacia ella. Yo te voy a ir traduciendo, Richard. Ya, gracias, estoy bien. Thanks very much for this really nice episode that we are recording, and thanks for hosting me. So basically, I'm Yara Mekawei. I'm a sound artist and electronic music composer. I'm from Cairo, and now I'm based in Berlin. Actually, I work in a different approach to listening to the environment and to recognize the sound around me. So I'm using the tool of sound to form the visuals. I basically interested in my work in the philosophy of architecture, the social history, and the philosophy of literature of the Sufi history, as well as I do have some contribution in the Book of the Dead, and I enjoy working on the soundscape of the cities, which I would like to introduce one of my compositions today. Ella dice: muchas gracias por este lindo episodio que están grabando y gracias por tenerla en el episodio. Ella es Yara Mekawei, es una artista sonora y compositora de música electrónica de El Cairo y ahora de Berlín. Actualmente trabaja con un enfoque diferente de escuchar el ambiente y de reconocer el sonido alrededor de ella. Entonces está utilizando la herramienta del sonido para las formas visuales. Básicamente se centra en su trabajo y la filosofía de la arquitectura, la historia social y la filosofía de la literatura de la historia sufí. De igual manera, tiene algunas contribuciones del libro de los muertos y disfruta trabajar el paisaje sonoro de las ciudades, y es así que quiere presentar una de sus composiciones el día de hoy. We are going to start with the questions that we have about your audio, but first, of course, we are going to hear your audio. Vamos a comenzar con las preguntas, pero primero vamos a escuchar scoops.
علي بينا علي بينا علي بينا حريم رجال شباب قميص تيشيرت وبدله وباطل حيا بالقائمة السادة معلمات قرار ضد مستورد كله بسعر المصنع كله بسعر المصنع حيا بالقائمة السادة معلمات قرار ضد مستورد كله بسعر المصنع كله بسعر المصنع حيا بالقائمة السادة معلمات قرار ضد أنا إنسان مطارد في كل حتة. امبارح بالليل كانت حرارتك مرتفعة. أنا إنسان مطارد في كل حتة. امبارح بالليل كانت حرارتك مرتفعة. طب استنى ما نطلع نشوف اللي رايح فين. اهو في قدام، اهو في قدام. انت بقالك كتير زي الحالات دي ما بقتش صح؟ بس على فكرة في مايو أنا جيت في مايو. ميدان العجل.
ايوه. Friday Open Market, Ataba, El Gesh Street, Port Said Street, Haret El Yahud, Al Azhar, and Sor El Asbakeya, main public open street markets in the heart of Cairo, where you cannot find silence. However, there is no silence. The sounds have always been variable, even if they are similar in common ears, contain an infinite number of frequencies that don't hear, but your body receives it with open pores. Details drown you in their points until you feel stumped and helpless. It's hard to realize it all. It's what overwhelms you. Being in the same place makes you get used to everything: streets, people, buildings, movements, directions, even sound. It's like a daily videotape repeating. In fact, there are variables, internal and external, make every sound different every moment. The non listener is not aware of it. Okay, that was Scoops. And now we have our first question will be, what about the silence at the beginning of this audio that you share with us so kindly? What do you want to achieve with this silence at the beginning? Tenemos nuestra primera pregunta. ¿Qué pasa con el silencio al inicio de la obra? ¿Qué es lo que quieres lograr con este silencio al inicio? No, this is really interesting question. So, Scoops, it's a sound piece that based on field records, which I actually part of my sonic archive of the city among different places. And however, I do believe there is no silence in my country and in my town, but there is sometimes a moments and the seconds in some corner which actually start with a silence, but it doesn't it doesn't last for more than few seconds. So it was just a silence introduction of a sonic recording, which you can find some silence minutes and sound and seconds, but it doesn't leave for a long time. Ella piensa que esta es una pregunta muy interesante, pues Scoops es una pieza basada en grabaciones que tomó de su archivo sonoro de la ciudad, de diferentes lugares. De todas maneras, cree que no hay silencio en su país ni en su pueblo, pero a veces, algunos momentos o segundos en alguna esquina, aparece el silencio, pero este no dura más de 2 segundos. Y ahí eso me hace mucho recuerdo a nuestro país, que es Bolivia, en Sudamérica, ¿no? I'm telling Richard right now, Yara, that you really believe that silence doesn't exist in your country, and I find a very similar feeling maybe in our country. Yeah. We are going to continue, Yara, please. Mm-hmm. With the next question will be, how much of the original audio registration do you keep
intact? For example, of course, only in scoops, because if we talk about your all works, no, it's impossible to define that. But in this specific audio, could you tell us how do you keep or modify the original audio? What do you want to share with us about that? Vamos a continuar. ¿Cuánto de la grabación original mantienes intacta hablando acerca de scoops? Porque si vemos toda tu obra, es un poco difícil de definir esto. En este audio, específicamente, por favor, dinos cómo mantienes o modificas el audio original y qué quieres compartir con nosotros. So basically, this sound piece, it's 100% field records. So I didn't that much manipulate the original field records. However, I just did combine many different locations in the same soundtrack. It was overlapping for some vendors, television in the cafe. But however, it's 100% of field records. Responde que básicamente el 100% del audio que se escucha son grabaciones, pero lo que ha hecho es utilizar estas grabaciones originales y combinarlas de diferentes formas, mostrando diferentes locaciones, como digamos un lugar de los vendedores, otro una televisión, tal vez un café. De todas maneras, son un 100% grabaciones de campo. The next question will be the necessity to be present in the audio, and how do you include yourself if there is a necessity to be present in the recording process as yourself. La siguiente pregunta es sobre la necesidad de estar presente en el audio y cómo te incluyes a ti misma en él. Si es que hay una necesidad de estar presente en el proceso de grabación como tú misma. This is also an interesting question because there was legal to somehow socially legal to work with a recorder in Cairo and to record the environment and the soundscapes years ago. But unfortunately, recently, it's illegal to work with a big recorder. So I do have two options. One, to have a small size of recorder, which doesn't means that I have a really nice quality, or I have to work with a big recorder, big size recorder, but I have to hide this recorder in my clothes. And this is one of the sound layers. It is already appear in the recording because it's somehow scratching with my clothes, and just sometimes I work and listen to my accessories, and sometimes I forgot to just have a bracelet, and I just have a bracelet, and then when I record, I forgot that I have to remove the bracelet. So it's kind of like physical fingerprints that add to the recorder itself. And there is other aspect of my personality to the record that during the record itself, I choose the location and I choose the line in the street where I would like to go, and when I stop and when I leave, and when I just turn around and make a different dimension of the sound itself in this point in the street. So it's different layers of how do everyone put his fingerprints, personality in the recording. But sometimes also I speak. Actually, one of the pieces that in the soundtrack scoops, I already speak with someone in my language. So it's really different type of your input. And I think it's really individually. Ella dice que es interesante la pregunta porque primeramente antes era socialmente legal el grabar paisajes sonoros en su país, pero después se volvió ilegal, que no puedes trabajar con una grabadora. Entonces ella tenía dos opciones. Una opción era grabar con una grabadora muy pequeña, pero de baja calidad,
y la segunda grabar con una grabadora, una mejor grabadora, pero tenía que esconderla para no tener problemas legales. Entonces, ella eligió la segunda opción, pero ella se olvidaba a veces que estaba ocultando la grabadora y por eso se escuchaba el raspado de la ropa en las grabaciones, pero ella lo tomó también de una forma como es dejar su huella en la grabación. Otra cosa interesante sobre las grabaciones que utiliza es que ella eligió las locaciones exactas que ella iba a grabar, buscando justamente después combinarlas en diferentes planos de la obra final. Las capas que aparecen en la grabación son los sonidos de su ropa que se cuelan. A veces camina y escucha sus accesorios. A veces solo se olvida de que tenía una pulsera y olvidó quitársela. Entonces, tiene en la grabación huellas físicas que se suman a la grabación misma y hay otro aspecto de su personalidad en la grabación, que durante la grabación ella también elige las locaciones, elige la línea de la calle donde quiere ir y donde para y cuándo se va. Entonces, a veces se da la vuelta y logra tener una dimensión diferente del sonido mismo en este punto. Es así que hay diferentes niveles de cómo cada persona deja sus huellas de personalidad en la grabación. A veces también habla con otra persona en otro idioma. Entonces es bien diferente los tipos de entradas que uno tiene en las piezas. Sí, y abordar estos registros de otra manera en comparación a lo que tal vez veamos después con Richard y Lluvia, ¿no? Para empezar, en Bolivia no tenemos una prohibición de grabar. I told them that we are going to approach this subject later, because in Bolivia, of course, we are not forbidden to record, but we are going to do it later. Thank you very much. Si no tienen nada que decir, Richard, Lluvia, tal vez de esto seguimos a la siguiente pregunta. Yo sí tengo una pregunta. When you speak about these layers, I was curious about, like, when you were recording, you already knew, like, how you were going to arrange all these recordings into the final soundscape. La pregunta es, cuando hablas de estos niveles, yo tengo la curiosidad de saber si cuando estabas grabando, tú ya sabías cómo ibas a ordenar estas grabaciones en el paisaje sonoro final. Sometimes yes, in purpose of working on the sound map, which I built years ago. And sometimes no, I think it was just randomly to take records in general as a material for some, soundscape, sound performance. And sometimes it's for purpose in regarding to the sound map, because also sometimes I'm giving a workshop on the how to do your own sound map. So yeah, it's different approach, but so far it's the same location so far. Ella dice que a veces sí, a propósito de trabajar en el mapa del sonido que tenía desde hace mucho tiempo, y a veces no, porque piensa que es solo hablar. El tomar las grabaciones en general como un material afín al paisaje sonoro o a una presentación de audio, y a veces es para un propósito pensando en el mapa sonoro, pero a veces también es un taller que consiste en hacer tu propio mapa de sonido. Entonces es un acercamiento diferente, pero es la misma locación. Then the next questions, I'm going to mix both, two of them, because it's about also these structures and these blends that we are talking about. So it's to continue what we were talking, actually. And I wanted to know how you structure which sounds or phrases or make the structure in this piece, because as I put a list, I found, for example, you already said that the wind in the microphone was because you were hiding the recorder, no? But the alarms, the handy sounds, the breaks, the radio novel, I don't know if you put it that later or it was part of one of the recordings. And of course, your voice, you already answered the voice and the wind in the microphone. But I would like to know if you had a clear
structure from sounds in this piece specifically. Which one we're doing the structure? Ahora la siguiente pregunta. Voy a mezclar dos preguntas porque es también sobre estas estructuras y estas mezclas de las que estamos hablando. Quisiera saber cómo estructuras con sonidos, frases o cómo haces la estructura en esta pieza. Como puse en una lista, por los sonidos del viento, las alarmas, los celulares, los frenos de los autos, la radio, ¿lo pusiste o vienen ya como parte de la grabación? Y por supuesto la voz. Bueno, tú ya hablaste de la voz y del viento en el micrófono, pero quiero saber más de esta estructura de sonidos en esta pieza, mientras los repites en el paisaje sonoro. Yeah, actually, based on this piece, I do have a walk in one day with the location that I mentioned, which is the Friday open market, العتبة, الجيش street, بورسعيد street, حارة اليهود, الأزهر, and سوق الأزبكية. It's actually kind of like part of old Cairo. And if you walk on your feet without do shopping, you can walk for 4 hours, 5 hours to reach all of these map spots in the area. And that was my decision because it is really rich open markets in Egypt. Some of these open markets working only on Friday because this is the holiday, like the weekend. And some other places it's just an open street market 7 days a week. So it's different types of products in each market, and it's different types of how the vendors who sell the products in the street decide to have different sound and voices to call the people to buy, you know. So it's kind of like I know the map and I'm walking to just reach different types of people who are speaking and different slangs as well, because yeah, it's in old Cairo, heart of Cairo, and Cairo it's cosmopolitan. So mostly the people who are sell the products in these open markets, they are not originally in Cairo. They came from the north and from the south, which is totally appears in them slangs. So this is one of the point I really care about, to record the language and how different types of different backgrounds and culture use different vocabularies, which sometimes the original people from Cairo doesn't understand, you know. So it's this language approach. It's this kind of like sound journey from a spot to another spot, which could be summarized in 7 minutes as I produce this track, or in some of my episodes on my radio, it can host for 2 hours. Ella dice que para esta pieza tenía una caminata en un día con la locación que ya mencionó, que es el mercado a cielo abierto del viernes en la calle, que son parte del viejo Cairo. Y si camina uno sin comprar, puede caminar por 4 o 5 horas para llegar a todos estos puntos del mapa sonoro, y que fue una decisión de llegar a los mercados a cielo abierto en Egipto. Estos mercados solo trabajan en viernes porque es como el feriado o el fin de semana, y otros lugares son solo mercados al aire libre los 7 días de la semana. Entonces hay diferentes productos en cada mercado y diferentes formas de vender. Los vendedores que venden los productos en la calle deciden tener diferentes sonidos y voces para llamar a la gente a comprar. Entonces es como decir, yo conozco el mapa y estoy caminando para poder alcanzar a estas personas hablando en diferentes expresiones idiomáticas. También porque es en el viejo Cairo y el Cairo es cosmopolita. Entonces las personas que venden productos en estos mercados no son originarios del Cairo. Ellos vienen del norte o del sur
y es algo que se nota en sus expresiones. Es así que este es un punto al cual ella presta mucha atención al grabar el idioma, los diferentes tipos de idioma, las diferentes historias y las diferentes culturas que usan diferentes vocabularios. Ella dice que a veces la misma gente de Cairo no entiende. Este acercamiento al lenguaje, este sonido del día, que es de un punto a otro que puede ser reducido a 7 minutos, como sucede en el track que ella presentó o en algunos episodios de su radio en el que estas grabaciones pueden durar aproximadamente 2 horas. Si quieren, podemos seguir a la siguiente pregunta o si quieren acotar algo, Richard. Tal vez algo breve. Esta idea, bueno, del trabajo de grabar los recorridos, ¿lo utiliza siempre en sus grabaciones o es en función, digamos, a la situación o a un elemento sonoro característico de algún sitio? He's asking about this idea of recording your walks. You use them always in your recordings, or is it just a characteristic of a place? You mean regarding to recording, like sound walking? ¿Te refieres a las caminatas grabando? Exactly, because he's curious to know if you do it because of a specific place or actually it's your method. No, it's actually one of my methods. Like I do compose my pieces, actually, which is based on the research, which I do work on a project since years ago. But however, the desire of recording the soundscape and do the sound walk, it's not only for build my sonic archive and like reproduce or produce a different type of like field records composition, but it's kind of like sonic exercise, you know. It's really nice. Like I cannot live without this. So even if I don't have a big recorder, I would just, you know, record myself. So I record everywhere. And it's not, it's a desire of listening and keep listening to your work steps, you know. Ella dice que es uno de sus métodos. Compone sus obras basadas en la investigación que hace de un proyecto de hace varios años. Es el deseo de grabar los paisajes sonoros y de hacer las caminatas grabadas. No solo es para nutrir su archivo sonoro, es solo como hacer composiciones con diferentes micrófonos. Es como un ejercicio sonoro. Es muy lindo y no puede vivir sin esto. Incluso si no tiene una grabadora, solamente va a grabarse para sí misma. Ella graba donde sea. Es el deseo de escuchar y de escuchar sus pasos. I think the next questions are going to go in the same direction. Because of that, we are going to continue. Could you please talk, you've mentioned already this is sound walk, this desire to listen, and you talk about the non-listener. And I was asking myself if you are also trying to represent a passive listener, but could you please explain this non-listener? How do you relate it from my curiosity about the passive listener? Pienso que las siguientes preguntas van en la misma dirección. Tú ya lo mencionaste. Esto es caminata sonora, esto es el deseo de escuchar, y tú hablas del no escucha y me estaba preguntando si tú tienes una idea del no escucha o tú también estás tratando de representar a un escucha pasivo. ¿Por qué es pasivo? Entonces, ¿puedes explicar lo que es el no escucha? ¿Cómo relacionas sobre el escucha pasivo? No, actually, it's like I'm not the person who could think more about how the people will taking care of listening or not. I mean, it's just a big question that me myself, if I don't training my ears and my sense to be aware of the sound waves around me, could be something related to that I have different method of thinking and living in my environment. You know what I mean?
And sometimes I just used to listen to this neighborhood sound, my home surrounding. So nothing special, you know. So it is not that much into my work as much as I do um, ask myself and ask my students and ask my colleagues, um, like the group around me, where we all work on sound as a medium, that sometimes listening itself, when you training your ears, it's really affected as much as you do produce and put values on your composition. And sometimes as well, it's give you a clear vision, because sound also give you a clear vision to what's around you, you know. So it's a big question. I think it's just a metaphor for which sense that we are using more than the other sense, you know? Ella dice que no es como la persona que puede pensar más sobre cómo las personas se preocupan de la escucha o no. Es solo una pregunta a sí misma, que si no está entrenando a sus oídos y a sus sentidos a estar más alerta sobre las ondas de sonido a su alrededor. Esto podría ser algo relacionado con lo que ya tiene como un diferente método de pensar y vivir en su ambiente, y a veces solo está acostumbrada a escuchar el sonido de su barrio y de los alrededores de su casa. Entonces no es algo muy especial. Entonces no es que esté todo en su trabajo como lo que hace. También es preguntarse a sí misma o preguntar a sus colegas, donde todos trabajan con el sonido como un medio, y a veces la escucha por sí misma cuando se está entrenando a los oídos. Es verdad que el objetivo, al igual que cuando produces y pones valores en tu composición, y a veces es como darte una visión clara, porque el sonido también te da una visión de lo que está sucediendo alrededor de uno. Entonces ella piensa que es una pregunta bastante amplia y piensa que solo es una metáfora de que se usan solo algunos sentidos. ¿O qué sentido se utiliza más que el otro? We are going to continue with the last question, actually, about your audio, Yara. It's about the off voice that you wrote, and another person must read it. It should be not you. And we are very, very curious why. And how do you relate the narrative of your text at the end of your audio with the sound that you deliver to us? Vamos a continuar con la última pregunta sobre tu audio, Yara. Es sobre la voz en off que escribiste y que otra persona debe leer, que no debe ser tú. Y estamos muy curiosos de saber por qué y cómo relacionas la narrativa de tu texto al final de tu audio con el sonido resultante que nos muestras. Actually, because I do read this few sentences about the composition, about also the field records location in this narration, and this is my way to speak. So unless it's kind of like interview like now, but I mean usually I speak through sound. And if you would like to, like, I feel it, if I'd like to do someone like to give a speak like a voiceover about my narration, which is behind the sound composition, I prefer it could be someone else. I mean, because I already wrote and I already compose, I already record. So it's just about how other can receive and listen and read to some other sound from a different city in a different content. Ella dice que es porque lee estas pocas frases sobre la composición, también sobre la locación de la grabación, y esta narración es su manera de hablar, a no ser que sea una especie de entrevista, como lo es ahora. Ella generalmente habla a través del sonido, y si quisiera dar una charla sobre la voz en off o sobre la narración, está detrás de la composición sonora. Ella prefiere que sea otra persona porque ella ya escribió y ya hizo la obra.
Entonces es solo sobre cómo otros reciben y escuchan o leen otro sonido de otra sesión u otro contacto. So I think we are finished with the questions about your audio, Yara. But before you go, I would like that you talk, if you had the opportunity, if you talk about the other audios, how you felt related or how you not, maybe you don't feel related. If you have some questions about them also. Antes de irnos, me gustaría que hables si tú tuviste la oportunidad de escuchar y hablar de los otros audios, de cómo te sentiste relacionada o no, tal vez sí o tal vez no. También si puedes dar un concepto sobre esto del paisaje sonoro, sería bueno también tener tus preguntas sobre los otros audios y tus impresiones. No, actually, I don't have questions. But I had the really intimate feelings of each sound piece that it delivered different sound scape and different spot in the world. And usually I don't have any questions for sound records unless I'm doing like a jury stuff. But I mean, I feel that I give my ear the chance to listen to some other different waves. Maybe I will never go to the location, or maybe yes. But sound give me some different color visuals, you know. So I enjoyed it a lot actually, and this is really really interesting sound pieces. And no, yeah, I don't have questions. No. Ella dice que la verdad no tiene preguntas, pero que tuvo sentimientos cercanos con los audios porque muestran diferentes paisajes sonoros en diferentes lugares del mundo. Ella dice que generalmente no tiene preguntas sobre grabaciones de audio, pero siente que le dio chance a su oído de escuchar algún otro audio o diferentes ondas y que tal vez vaya a la locación o tal vez no, pero obtuvo diferentes colores en la parte visual y esto es muy interesante. No tiene preguntas. On that note, to close with you, Yara, I have another question, actually impression that I had about the atmosphere that you create at the end of the recording. I was thinking a lot about the cultural connection, because when I hear Richard's and Lluvia's sounds, results, I feel right away very related. But for me, to hear your audio especially was like a dream. So only one or two things that when they were selling with the voices, the products, I can relate to my country. But I want to know if you believe in the cultural connection also. Ahora, para ir cerrando, Yara, tengo otra pregunta. La verdad es una impresión que tuve sobre la atmósfera que creas en tu grabación. Estuve pensando sobre la conexión cultural. Cuando escucho los audios de Richard y Lluvia, me siento de inmediato relacionada, pero para mí el escuchar tu audio fue como un sueño. Solo una o dos cosas cuando estaban vendiendo productos pude relacionar a mi país, pero quisiera saber si crees en la conexión cultural también. Yeah, I totally believe. In some countries, there is common between different cultures. For example, one of the really interesting like a town. I went to Istanbul a couple of months ago, and it was my first time to go to Turkey. And I checked the open markets in Istanbul, which is kind of like similar to Cairo in a different way, but there is like similarity of culture and how the people behave and how the people react and how the people solidarity, like there is solidarity, you know. Yeah, so I believe there is millions of comments from different cultures, because at the end we are human, you know. Sí, ella cree totalmente, pues en algunos países hay algo en común entre culturas diferentes.
Por ejemplo, una de las cosas interesantes como pueblo fue cuando ella fue a Estambul 2 meses atrás y fue la primera vez que iba a Turquía y fue a ver los mercados abiertos y sintió que son similares a el Cairo, pero de alguna manera diferentes. Hay similitud de culturas y de cómo la gente se comporta y cómo la gente reacciona y cómo la gente es solidaria. Entonces cree que hay millones de comercios de diferentes culturas, porque al final todos somos humanos. Richard has a question for you, and we are done. A ver, son como un poco cosas un poquito más largas, pero voy a sintetizar como para jugar esta idea de la traducción, ¿ya? Primero, eh, me ha llamado muchísimo la atención esto que menciona Yara sobre la prohibición de una grabación en espacio público. Eso me intriga mucho. O sea, quisiera saber por qué sucede eso, ¿no? ¿Y por qué lo conecto esto? Porque si ella hace grabaciones en sus recorridos de su ciudad y luego lo transmite por la radio, ¿no hay ahí una cuestión de problema igual? ¿No? O sea, qué relación habría? Porque yo diría, en la radio lo transmito, la grabación que he hecho en tal lugar, digamos, pero sin embargo es prohibido. Entonces, si existe esa prohibición, no le van a pillar en la radio porque está haciendo esta grabación. Esa pregunta tengo para empezar. Uno. He's very curious to know something, and he says it's a little bit long, but I will make it short. It caught his attention what Yara says about the recordings in public space to be forbidden in her country. Richard wants to know why this happens. He makes a connection. It's because she makes these recordings in the walks around her city and then broadcasts it. Maybe there is a problem too. What is the relation? Because he can say that if he broadcasts in the radio what he has recorded in a location, but it's forbidden, and if it's forbidden, they won't do anything while being broadcasted. Yeah, we had I think it was the biggest revolution in the history. The 25th of January 2011, where the country already goes totally to -1, and then we had like a really struggling in the political regime for years and years and years, and also the society is changing so fast during the last 13 years. Anyway, we had like a really confliction with the regime and with the system in Egypt, and they believe that recording and also taking photos without permissions, it's illegal, and it's something not for our country secure. So if I would like to have a camera and I would like to have some photos in the as a photographer, and if I would like to have some video shoots or recording in the public sphere, I have to take permissions. Unless I'm using my phone, and I take a photo of a friends of a family in the street. But if I would like to do it in a professional purpose, that I have to do a permission, and it's our rules in my country how to secure the country. So as long as no one see my recorder, that will be, fine for me. I will not put myself in troubles. But if someone see my recorder, immediately there will be investigation, and you don't have permission, and what is the purpose of recording? Yeah, and it's not legal. Ella dice que tuvieron la más grande revolución en la historia en el siglo cuando todo el país se fue a -1 y luego también estuvieron sufriendo en el lado político por muchos años y también la sociedad está cambiando tan rápido en los últimos 13 años, así que viven en tiempos muy complicados con el sistema y el régimen. El creer que grabar y tomar fotografías sin permiso es ilegal para la seguridad
de su país. Entonces, si quiere tener una cámara y fotografías con un fotógrafo, y si quiere tener unas filmaciones de video o grabaciones y la gente se asusta, ella debe tener un permiso, a no ser que estuviese utilizando su teléfono y tomando fotos de amigos y familia. Pero si quiere hacerlo de una forma profesional, entonces debe sacar permisos, y esas son las reglas de su país, como para asegurar al país. Entonces, mientras nadie vea su grabadora, estará bien para ella. No se meterá en problemas. Pero si alguien viera su grabadora, inmediatamente habrá una investigación. Si se tiene el permiso, cuál es el propósito de la grabar, etcétera. Yeah, but after you show these recordings in your broadcast, do you have problems? Pero después de que mostraste tus grabaciones en la radio, ¿tuviste problemas? No, 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 not at all, not at all, not at all. The point with the radio, technically, it's really hard to establish an online radio in Egypt. Where do you work on sending radio signals from your own laptop? This is why when I decided to do my online radio, I did it outside Egypt, because legally there is a sponsorship for the laptops and the internet as well. This is one point. The other point, I do stream all the records which I made in my country in the radio, and it's actually, I'm in the safe side, because no one actually catch me when I was recording, you know. And at the same time, no one have a photo of me when I'm recording. And it's only this is not only in my case, but it's all around the Egyptian artists who do research in Egypt and take material from Egypt, you know. So you have to sneak at some point, you know. You have to sneak and you have to work, but at the same time, you have to be in the safe side. This is how I grew up and learn how to be safe, and in the same time, how to work professionally. Ella dice que no, es muy difícil parar a una radio en Egipto porque trabajas mandando señales de radio. Entonces, por eso decidió hacer su propia radio en línea y decidió hacerla fuera de Egipto. Y hay personas que la ayudan pagando el internet y ciertos materiales. Nadie le pescó cuando iba grabando, y al mismo tiempo nadie tiene una foto de ella grabando. Esto no solo es en su caso, también es el que hace investigación en Egipto y el que toma material. Entonces debe escapar y trabajar al mismo tiempo, mantenerse a salvo para trabajar profesionalmente. Esta idea de las prohibiciones, ¿no? Yo las he tenido también en las grabaciones, siempre las tengo, porque es un tema ético. O sea, desde la ética personal, como persona alguien que registra, y también como investigadoras, siempre tenemos que considerar hacer pública de cualquier manera una grabación. Eso pienso por un lado. Y entiendo también en cierta medida esos autocontroles que uno debería tener al compartir sus registros. Segundo, que me recordó mucho esto al concepto de régimen de escucha, donde se plantea que, o sea, este tipo de políticas o instancias de gobierno nos dicen qué escuchar, ¿no? Y en ese sentido, en el Cairo nos dice, o sea, nos prohíben también escuchar, ¿no? O en este caso hay un régimen del silencio. Y eso me parece muy, muy, ¿cómo les puedo decir? Bueno, me ha impactado mucho ese tipo de situaciones que hay, de los controles sobre lo que se escucha y lo que no se debe escuchar. Y en ese marco yo entiendo, quiero entender el trabajo de Yara en un sentido hasta reivindicativo, porque si uno crece con prohibiciones de lo que puedes compartir, de lo que escuchas, entonces entendería mejor el trabajo que ella hace haciendo escuchar a los demás lo que es, cómo suena su ciudad.
Y para terminar mi comentario, yo he sentido mucha afinidad con la grabación que tiene, porque hay varios sonidos que hace tiempo no escuchaba, como el del celular y del mercado, la forma en la que la gente pregona lo que vende, también es muy similar al lugar. Entonces, eso quisiera que le menciones a Yara. Nada más. Richard wants to say that this thing about forbidding something, it has happened to him. It's an ethic problem, and from a personal point of view, it's ethical. As a person that records or researches, we have to consider to be open for everyone. In the other side, he knows also all this control that each one of us should have when sharing these recordings, and also this has made remember him about the hearing regime, where it's said that when this politic and government they tell us what to hear, so in this direction at Cairo they forbid people or everyone to listen. So in this case there is a silence regime, and this has had an impact on him. This kind of situation about control about what to hear and what is not good to hear, he wants to learn and understand Yara as a reivindication. Because if someone grows up with forbidden things about what you can hear, share, he understands better this work of her, maybe to make others to listen how her city sounds like. And to finish, he feels very close to her work because there are many sounds like the cell phones, the people of the market explaining what they sell. It's also similar somehow. He just wanted to mention this. Please tell Richard, thanks really much for your really nice, important comments. And thank you all, really, thank you. Por favor, díganle a Richard que muchas gracias por sus buenos e importantes comentarios. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Yara. Thank you, Yara, for sharing your music, your soundscapes, and your point of view is very important. Gracias por tu música, por tu trabajo. De verdad, gracias. Thank you so much. Thanks for hosting me, and hope we can do more collaboration in the future. Gracias por tenerme aquí. Espero podamos hacer más colaboraciones en el futuro. Yeah, that would be great. Maybe traveling and walking together. Yes. And walking and recording together. That Bolivia has a lot of landscapes to walk around. Responden que eso sería interesante. Tal vez viajando, haciendo caminatas, grabando juntos, pues Bolivia tiene muchos paisajes por los cuales caminar a través de. I totally believe. Thanks very much, and I wish you have a nice rest of the day and weekend. Thank you, and best of luck. Yara responde que sí, lo piensa así, y espero que tengan un buen resto del día y un buen fin de semana, y muchas gracias nuevamente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Yara, gracias. Chao, Yara, gracias. Un abrazo. Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusik, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusik.pro, comusik con K, o escribirnos al correo electrónico comusik678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios.